only a good storyline and screenplay can make a movie successful. Without a proper screenplay, a movie can't stand even. Recently, on Netflix, a cinema named Serious Men has come into discussion in every Bollywood buff's page. Yes, Serious Men. A movie directed by Sudhir Mishra starring Nawazuddin Siddiqui in the lead role is in the discussion for about a week. Even Astarombha had reviewed the movie. If you haven't watched it yet, do check it out. Link is given in the description box. Hi guys, I am Ushasi Banerjee from Astarombha. হাই বন্ধুরা, আমি সপ্তারশা শীল আজ এসে গেছি আপনাদের সাথে অষ্টরম্ভার পক্ষ থেকে। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়টা কিন্তু একটু অন্যরকম। আপনারা হয়তো অনেকেই সিরিয়াস ম্যান সিনেমাটি দেখেছেন, কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না যে দিস সিনেমা ইজ অ্যান অ্যাডাপ্টেশন অফ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি অর নোভেল রিটেন বাই মানু জোসেফ। তাই চলুন যাওয়া যাক এই উপন্যাসটির অলিগলি পথে কাহিনীর সন্ধানে। আমরা করে নিই উপন্যাসটির সাথে একটু পরিচয়। Manu Joseph's novel Serious Men is a drama fiction published in 2010. Now the question is, who is Manu Joseph? খুব ছোট করে বলতে গেলে Manu Joseph is a journalist and a former editor of Open magazine. It is interesting to note that Serious Men is Joseph's debut novel, and the novel became very popular and won two most important awards, the Hindu Literary Prize in 2010 and the Pen Open Book Award in 2011. Novel Serious Men demonstrates the contradictions of contemporary Indian society in a funny but yet thought-provoking way. It chronicles the lives of two men in Mumbai who can label these two characters as hero and anti-hero. But it's up to the reader to decide that who is what. Now, the two characters in the novel are Ayanmani and Arvind Acharya. Ayanmani is a man who lives in the Mumbai slum with his wife Ojhamani and son Adityamani or Adi. He works at the Institute of Theory and Research as the personal assistant of the director Arvind Acharya. এদের মধ্যে যে কেবলমাত্র কর্মক্ষেত্রে পদের বৈষম্য ছিল এমন নয়, এদের ক্ষেত্রে ছিল প্রকট সামাজিক বৈষম্য। অয়নমানি ছিলেন একজন দলিত, and taking into the account India's age-old humiliating caste system, Ayanmani was extremely annoyed at the Brahmins who dominated the topmost posts of the renowned institute. In order to climb up the social ladder, Ayanmani have carved out an outrageous story centering around his 11-year-old son, which in the long run proved to be horrible for the child. On the other side of the story, we see an astrophysicist, Arvind Acharya, who is on the mission to find micro-aliens in the stratosphere. এই গবেষণা পদ্ধতির ব্যাপারে ওনার সঙ্গে ওই ইনস্টিটিউটেরই একজন রেডিও অ্যাস্ট্রোনমার জানা নম্বদ্রির বিশদ মতভেদ হয়, এবং এই মতভেদটা ঘিরে দুজনের মধ্যে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ইনস্টিটিউটে, যা আয়নমানির চোখে হলো war of the Brahmin. All this become very complicated as the story proceeds, and Acharya has to face the dire consequences of it. এই যে পাশাপাশি দুটো গল্প কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, এবং এই দুটো গল্পের শেষে এই যে দুটো চরিত্র আয়নমানি এবং অরবিন্দ আচার্য, এদের কি কনসিকুয়েন্সেস ফেস করতে হচ্ছে, এটাই হলো এই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। এই উপন্যাস বা নভেলটিতে রয়েছে তিনটি নারী চরিত্র, একজন আয়ানমানি স্ত্রী ওজামানি এবং একজন অত্যন্ত সরল গৃহবধূ, অন্যদিকে আছেন লাবণ্য আচার্য, অরবিন্দ আচার্যের স্ত্রী। The only 2 points of difference between these two women, Ojhamani and Lavanya Acharya, are their caste and their class. Other than that, they are in the same position in the society, in my opinion, owing to the respect they are receiving from society at large or from their respective husbands. Besides Oja and Lavanya, এই উপন্যাসটিতে রয়েছে আরো একটি ইম্পর্টেন্ট তৃতীয় মহিলা চরিত্র, অপর্ণা গুসমৌলি, the only female scientist of the institute.
Little instances in the novel show she was subjected to discomfort by the male scientists of the institute. Other than the three main female characters in the novel, the author also elaborates on how Ayan Mani looks at any woman he encounters, be it in his society, in the slum, or be it in the institute. Be it Ayan Mani or Arvind Acharya or the radio astronomer like Janan or Modri, their perception on women are very demeaning. This part of the broader picture of Indian society has been vividly penned down by the author in a humorous yet disturbing tone. You know, Ushasi, I have remembered one quote from Pratik Kanjilal. Once he had written in Hindustan Times, "Serious men goes beyond genre. It's indeed satirical, but foremost, it's an amazing, accurate depiction of the reality." Joseph is actually an acute, sensitive observer, and his writing accumulates the myriad circumstantial details of every life, which makes it real. আমাদেরও মনে হয় বইটির বহু স্তর আছে, তাই কোনো একটা জনারের আন্ডারে এটাকে ক্যাটাগরাইজ করা যাবে না। সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের একটি সুন্দর মেলবন্ধন ঘটেছে উপন্যাসটিতে, এবং সত্যিই বইটি সমকালীন ভারতীয় সমাজের একটি দর্পণ হয়ে উঠেছে। কাস্ট হায়ারার্কি ছাড়াও ক্লাস ডিস্টিংশন বা ইকোনমিক ইনইকুয়ালিটি বা ডিসপারিটির জায়গাটাও লেখক তার নিপুণ কলমের জাদুতে তুলে ধরেছেন। এছাড়া মেল শভিনিজমের বিষয় তো আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এই সমস্ত থিম এবং লেয়ার্স মিলেমিশে এক সূত্রে গাঁথ গেঁথে তৈরি হয়েছে এই অনবদ্য উপন্যাসটি। This is a delightful and breezy read, yet a thought-provoking one. In the words of Tobin Horso, the serious men may be cliches, but they are thoughtfully realized, interestingly conflicted, and surprisingly sympathetic cliches. In an interview, Joseph had once exclaimed that he intended to make fun of the seriousness in the novel, and he successfully did it with sly humor. The reflection is also seen in the dialogues of the protagonist every time. Once Ayan Mani, the protagonist, had been telling her wife, Ojamani, that if you stare long enough at serious people, they will begin to appear comical to you. Many journalists have severely criticized the novel on the grounds that it has in a way tried to justify unethical means or fraud doing. কিন্তু আমার এক্স্যাক্টলি সেটা মনে হয়নি। আমার মনে হয়েছে Manu Joseph has tried to convey to his readers what age-old humiliation and degradation can ultimately lead up to and how horrible it can be. And I think it is more important to understand why exactly Ayan Mani or Aparna Ghosh Maulik undertook those so-called unethical means and what compelled them to do that. That is more important than what they exactly did or how unethical it was. Only thing we have to say that the story ended somewhat abruptly, like the ending was not as engaging as the whole novel. Other than it's a fascinating book, and Astarombha would like to rate it 3.5 out of 5. Here we come to an end of our book review. খুব তাড়াতাড়ি আমাদের পরের ভিডিও আসছে, কারণ সেটা এই ভিডিওরই একটা কন্টিনিউয়েশন হবে। সেখানে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব একটা কম্প্যারিজন বিটুইন দ্য মুভি সিরিয়াস মেন ডিরেক্টেড বাই সুধীর মিশ্রা অ্যান্ড দ্য নভেল রিটেন বাই মানু জোসেফ। আশা করি আমাদের কাজ আপনাদের ভালো লাগছে। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশের বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমরা যখনই ভিডিও আপলোড করব সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের পরের ভিডিও আসছে। টিল দেন, স্টে টিউন, স্টে সেফ।